Good morning to all. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് വിത്തിൻ ദ ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇസ് റീഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. Normally in the case of inheritance, the base class member functions can be inherited to the derived classes, and we can access these member functions. That means this inherited member function using the derived class object. That is the concept of what? Derived classes or inheritance. And here what will happen if both the base class and the derived class has the same member function with the same signature? In which function will access through the derived class object? In the normal cases, if base class has a member function, say print എന്ന് പറയുന്ന ഒരു member function ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, void print, and we define that print there in the base class, and when we create a new derived class from this base class, this print method is inherited to the derived classes. And suppose the derived classes has the same function void print in its own functions in the case of declaration session of the derived classes, and it will make a confusion to the compiler. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഹാസ് ദി പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ബേസ് ക്ലാസ് ഓൾസോ ഹാസ് ദി പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് വരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സസിന് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റേതാണ് അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യുക, മറ്റേത് അവിടെ ഹൈഡ് ആവും. It's hidden by derived class method print. In that case നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ്. ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. സോ വി ഹാവ് ടു ആക്സസ് ബോത്ത് ദീസ് പ്രിൻ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. In this case we can make the base class function print as a virtual function by declaring it as virtual using the keyword virtual. We can declare in the public session virtual void print അല്ലെങ്കിൽ void virtual print എന്ന് declare ചെയ്യാം. And in the case of derived classes we create function void print normally. And in this case both the print function of base class and derived class act as the different function, and we can access these both member functions using the derived class object. Then how we access these two member functions using the derived class objects? Here we use the concept of base class pointer. We create a base class pointer object, and in the first case this base class pointer point the base class object, and next case it's point the derived class objects. And using this base class pointer we can access both the print method in the case of virtual function. അത് മാത്രമല്ല വെർച്വൽ ഫങ്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ, അതായത് വെർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി C++ൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിമോർഫിസം ഇൻ C++, കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം ആൻഡ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം. ആൻഡ് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻ വി ഹാവ് two types of compile type polymorphism in C++. They are function overloading and operator overloading. What do you mean by polymorphism? Polymorphism, that means same thing can have a different meaning or different different meaning is that, or different form. Okay, and compile time polymorphism can be implemented using the concept of function overloading and operator overloading. And in the case of function overloading, what will happen? The same function name can be used in the same program with
but with a different signature. That means different return type and arguments. And next, operator overloading എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that mean same operator can have different meaning with the different operands. Okay, we already learned these portions. And the next time is runtime polymorphism. The runtime polymorphism can be implemented using the concept of virtual function. Here, how it implement runtime polymorphism? I mean, already said, we can have a base class pointer. Suppose class base എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ബേസിന് ഒരു പോയിൻ്റർ ഒബ്ജക്റ്റ് BPTR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റർ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ദെയർ. ആൻഡ് വെൻ വി assign, what is pointer? Pointer is a variable which store the address of some other variable. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നേ. പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ദാറ്റ് വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് സം അതർ വേരിയബിൾ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്ററിലേക്ക് ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാം. ആ കേസിൽ നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഏത് വരും? ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആക്സസ് ചെയ്യും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്ററിലേക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻ BPTR ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്റർ പിന്നെ ഏതിനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യും? ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട്സിനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് അവിടെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻ. ആൻഡ് വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻസിന് ചില റൂൾസ് ഉണ്ട്. വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻസ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഓൾസോ ബി എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കനോട്ട് ബി എ ഫ്രണ്ട് ഫങ്ഷൻ. അതായത് വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻ ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് ആവാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആവാൻ പാടില്ല. അടുത്ത് വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ആക്സസ് യൂസിങ് പോയിൻ്റർ ഓർ റെഫറൻസ് ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ് ടൈപ്പ്. നമുക്ക് വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഡയറക്റ്റ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന, ഒരു പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആരോ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ദാറ്റ് മീൻ BPTR ആരോ പ്രിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്റർ ബേസ് ക്ലാസ് മെത്തേഡ് അല്ല ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യുക. The prototype of virtual function should be same in the base as well as derived class. Both the base class and derived class same prototype ആയിരിക്കണം, അതായത് സെയിം സിഗ്നേച്ചർ ആയിരിക്കണം, സെയിം ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കണം. They are always defined in a base class and overridden in the derived class. ബേസ് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ അത് ഓവർറൈഡ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ? അതേ പേരിൽ അതേ സിഗ്നേച്ചറിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർറൈഡ്. ഈ ഓവർറൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വെക്കാം? ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് പോയിൻ്ററിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് it is not mandatory for derived class to override. In that case, base class version of function is used. Example, not sensitive.